Welcome viewers to another episode of Brave Namibia, where we celebrate both ordinary and extraordinary Namibians. For our first clip today, we're in Windhoek, where we meet 26-year-old Mwatile Kapolola, an artist who does everything from wall art to clothes and shoes. He spoke to Elizabeth Joseph. My name is Mwatile Kapolola. I was born in Swakopmund. I'm 27 years old, turning 27 years old this year. In Swakopmund, I was there until, which is where I was there until my grade 7, my primary years. And then from there on I went to my secondary years. In Mariental, that's where I did my secondary years and basically the second part of my whole lifestyle and everything. It's where I started my passion, started working on it, and then that's basically where I knew what I have to go for and all my decisions I made and all that. I do artistic artworks. I'm very versatile. Everything I do is in the artistic field, and it's very broad also. When I realized that this is my passion and that I wanted to do it was still when I was a kid. Basically, how it got to me was every time my dad would give me like a box that I have to draw on, and then I realized that every time I'm getting better. And then we would have like math classes, and then we would have drawing classes, and every time drawing would always be better than math. My dad would always be more better than after the math class with my dad. And then from there on, I was like, okay, let me push into this art thing. Let me push. I go out, I do different kind of things. I do abstract, I do people, I do everything, buildings. I draw whatever I can see, whatever I see, I put it on paper. It's exactly the same, so more like a human copyright. When I decided that it's going to be my passion, it's actually when I somehow put it way in front of school. I put school behind it, and I was like, okay, I'm going to push for this because I know this can give me a big income. It's turning my passion into an income, which I always wanted to do. For me, it's basically just doing what I enjoy. It's basically just my ideas. Everything is going on around here. I have a lot of brilliant ideas. I didn't study for what I do. I didn't go for any business school, or I don't have any certificate relating to art. So I just work with what I have and what I can do for myself, and whatever I get, I put it aside to start something in this field. And basically, this is just how I grow. Every time, whatever I put aside, it's for the future of my business and myself and everything I invest into. It's something a painting that I did. It's like a melancholy. It's a melancholy painting. I did it when I was actually in the moment of the sadness. And while working on it, I realized that it was more black and white, and I realized that I'm adding color to it, and it was like colorful tears and all that, and it's something that spoke to me. It spoke to me so loud that I could actually realize that sadness is not the only thing that you can focus on, and
and the fact that while it was black and white, it was all just nothing positive was going on, and then within time I changed it into more colorful and all that, and that's always been my favorite artwork. It's also inspired by my favorite artist, which is The Weeknd. Yeah, so that's basically my best piece I've ever done, and I sold it actually. I sold it, and I'm here to do my best. Social media platforms were basically what everyone uses, which is Instagram, Facebook, your WhatsApp statuses to put on. So I'm still working on a website. There's no website yet. Basically, on how I sell my things would just be with exhibitions, which I stopped doing because I lose more on exhibitions than selling by my own. So how I would market my work, it's just create a poster and send it to everyone, make sure it's on the socials and see how far it'll go, and then it brings in a few clients. 1 or 2 is good enough. It's better than nothing. And then I would always like to host something to sell my art, like an exhibition or that kind of thing, but in my own brand name. What inspires me is myself. I inspire myself. The things that I can do, they inspire me to push further. The fact that I'm always willing to take risks, all the simple risks, anything I know that, okay, whatever this is, it's gonna give me a good income or a bad outcome. At least I tried. It's a risk I took. So basically, when I do this and everything that I've done, that I've worked on, and all the different fields in this artistic field, all of them, I realize that every time I do them, I just enjoy them. I'm happy. I'm in a good space, and they just push me to do more. And all of my ideas that I put together, I always want to start them early in the morning, the earliest actually. So I know that, okay, by the end of the day, we'll have a stronger idea and we'll know how to approach it stronger. Right now, from where I'm standing and from where I was, if I had to tell my 16-year-old something, it's that I'm very, very proud of where I am right now. The fact that we are doing bigger things actually, the fact that we were doing smaller things, it counts. From the things that, compared to the things that we are working on right now, it actually counts big time. Because back then, my 16-year-old, I was learning, and I was not scared to learn anything at all. I was not scared to fail. I was learning things that I'm working on right now. And right now, the things I'm doing are actually very good. They are very brilliant, they are very artistic, they are very challenging. It's not something that you can easily give to someone and say, do this, and then it's done. But these are the things I taught I taught myself when I was 16 years old. Because I always had a thing of a computer or a whatever device, an artistic device, a printer was created by someone, and for me it's to be better than something created by someone. That's what I'm about. Next, we head to Swakopmund, where Erwin Lajno caught up with well-known and loved car guard Jafet Niilonga, also known as Langman. Today we meet Jafet Niilonga. Jafet is also known as Langman, and he's a car guard in Swakopmund. Actually, he's more than your average Namibian car guard. Jafet has been looking after cars in Swakopmund's town centre for close to 12 years. Every day you can see him standing in Sam Nujoma Avenue between Standard Bank and Pick n Pay. Yet he does more than just look after cars. In 2019, Jafet became an internet sensation after a photo of him helping a pensioner across the street was posted. This photo was shared hundreds of times, and Jafet gained instant fame. My name is Jafet Niilonga. Ek is uit.
Ik heb geboren uit de kant van de Wambrand, Kort origine. Hoe oud is jij nou? Ik sta 57. Toen school gaan bij de Wambrand, toen kom ik zo, kom ik kaka die zo, kijk werk bij kaka die zo, die straat Semnum Stadium. En na school is jij gebleven als je kon doen. Ja, na school op Brave Namibia. En wat heb je gedaan daar zo? Het was net bij deze, maar gaan we doen. Bijvoorbeeld geschreven, kijk. En later toen kom ik zo weer bij Swakopmund. Kom ik zo bij Swakopmund. Ik kom sterk hier zo samen met mijn kind. Heb je werk gezocht? Ja, werk gezocht, maar ik heb hem niet. Heb je niet werk gekregen? Ja, ik heb hem net niet gekregen in 2019. Dat is ook bij primaire bouw daar zo. Waar zo? Primaire contractie. Hoe heb je dat gewerkt? Ja, 2019. Hou je van je werk? Ja, is net biggie zo. Jij is elke ochtend, hoe laat is zo? Ja, het is 7 uur until 7 uur until 7 uur en aan. Oké. Ja. En allemaal ken je als Jafet of Langman? Ja, maar ik ken dit twee namen. Jafet of Langman. Is dat? Ja. En alle mensen wat hier zo werken, die bezigheden, hulle kennen ook voor jou? Ja, ik ken veel meer de dag, ja. Is dat? Oké. Ja. En je weet ook wie rijdt, wat ze kar? Ja, ik ken het. Ik grip bij mensen zo. Biggie oude mensen wat ik kom zo. Kom maar met die zin bij de apotheek, ik grip hem. Of ik ga naar bij Pig en Peo. Als ik kom zo, ik grip hem. Je kan onthou daai foto waar jij die man helpt, wat in die couranten was. Ja, ik was bij Krant, ja. Wat is die man zijn naam? Och, ik heb hem nou, dat is jouw opa is dood. Jij hebt hem altijd geholpen. Ja, het moet altijd grip, joh. Ja, dus vertel van mij een beetje daar. Heb je elke dag gekomen en heb je hem elke dag geholpen? Of? Ja, ik dacht, als ik kom, ik kom met maandag tot vrijdag, ik kom drinken thee met die vrienden die zo bij de village geef. Ik kom, ik grip hem altijd. Die straat waar hij stopt, ik kom zo bij de straat stop, net zo bij farmers of zo bij de village geef, of de tref, Pig en Peo. Ja, ik kom net bij die straat. Oké, maar je kan onthouden dat foto was in die couranten. Ja, ik heb het al als je zien hem, ja, ik heb het. Ben je nog lang kaga bezig? Ah, ik heb nog een andere werk, joh. Wat wil je doen? Ik wil nog andere werk, andere werk of script of de andere nog voor bij brede die andere mensen wat die niet zo brede die is, gebrede daar zo, pas om ook die geest of die tenen goed te gaan doen die goed. Corona is best wel. De tijd van corona is bad. Bad in elkaar. Ja, bij mensen komen zo. Ja, bij mensen komen zo. Anderen, als die mensen, ja, ik kijk eens zo. Als de andere dag, ik zie niet daar zo. Andere dag, ik was niet daar zo. Andere, ik trek die motor, ik ga niet bij die. Andere met vrouw, daar zo. De andere met vrouw, zit daar zo, altijd bij die. Kijk die motor, ik vat die zand zat. En de motor, deze dag was niet zo. Toen kwam later, de andere dag, mijn vrouw vraagt me. Ja, wat was ik? Ja, ik was daar zo bij de municipaliteit. Hij zei, andere man, ik vat bij mij. Goed daar zo bij die kaart. Toen andere dag, toen zei je moet onthouden, kijk daar zo bij de camera bij de PNP. Toen gaan daar zo. Hij keek, later, die man heeft vervangen. Heb je hem gekend? Ja, ik heb hem niet gezien. Ja, ik woon zo bij het dorp. Toen we zien, nou, die man heeft teruggegeven, die schreiter. Maar hij was bij dronk. Hij weet niet, hij heeft zaken zo. 3 of hoe. Maar die vrouw is nog daar zo. Die man heeft nog daar zo. Die vrouw. Stier. Die andere zei, ja, ik is kaka. Die andere zei, ja, zo, ik maak net stier. Of we dreigen die motor. Hier zien er ook mensen, ik kan niet zo, omdat van die. Pas op, ik deed goed in. Ja.
die dag en die dag je ziet er niet. De andere dag, daar zijn er in mensen GVO, de andere in GVO. Die problemen nou staan net de hele dag. Die mensen van de andere die mensen wat die werken zo. Niet allemaal wat die GVO niet, die wat die staan. 7 tot 5 uur. Niet andere wat die GVO. Ja. Kies die, als je zo bij mensen wat die GVO. Nou, je staat net 2 uur daar zo, ik krijg niks niet. Ik krijg niks niet, die pakken is toe. Dus die mensen, kijk zo, maar die problemen nog, die mensen van die, was ik zeggen, als die mensen wat die proberen die pakken, wanneer als je komt bij die pakken, je betaalt 3 rand of 6 rand. Je hebt maar gezien, die Koran dat is schrift, dat is wat we betekenen met die mensen. Nou, die mensen, bij ons, ik kom niet bij ons, dat ik kom vast, zoals hij was vast bij de historie niet. Maar nou, mensen een paar keer net, even 1 euro en 3, 5 euro. Toen gaan we geen niks meer. Dus dan is die alright. Ons praat ook daar zo bij die municipaliteit, dat we moeten kijken bij ons berg bij die straat. Als je ziet die contract van misschien 4 die pad. 4 die pad, als je contract. Later gaan, als ik contract krijg, ik ga trekken daar zo bij die straat, wat die werkt. Ja, veel straat ik die moet of ver de payment of wat. Ja. Thank you for tuning in. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact brave@nmh.com.na. Thank you for tuning in today. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact us at brave@nmh.com.na.